Сәлеметсіздер ме? Hello, менің арнама қош келдіңіздер. Welcome to my channel. Today we are going to learn how to share our plans in Kazakh language. For example, I'll be sharing my plans for tomorrow. We are going to learn how to build a sentence in the future tense, and I'll be giving you a general structure so you can change some of the words to fit your own plans. Жақсы, онда бастайық. Okay, let's get started. So the first sentence is, tomorrow I will get up early in the morning. ертең мен таңертең ерте тұрамын. So ертең is tomorrow, мен I, таңертең is in the morning, ерте is early, тұрамын I will get up. So here, if you can change the ерте, you can just take it out if you are not going to wake up early. Also, you can change the ертең for today as бүгін. It's up to you. That is, I will wake up at 7 a.m. яғни таңғы сағат 7-де оянамын. So here's the word яғни is that is. Also, you can translate it as I mean, яғни, and also other cases. Таңғы is the morning. Таңғы сағат is the hour. Жеті is 7. Yani таңғы сағат 7 means 7 a.m. And the verb ояну is to wake up. Оянамын is I will wake up. яғни таңғы сағат 7-де оянамын. Next one, after that I will wash my face, brush my teeth and prepare breakfast. Содан кейін, after that, мен бетімді жуып, wash my face, тісімді тазалаймын, brush my teeth, және таңғы ас дайындаймын. Содан кейін means after that, мен, I, бетімді, my face, жуып, wash, and тісімді, тіс is the teeth, тазалаймын, I brush. және, and, таңғы ас is breakfast. Дайындаймын, I prepare. Содан кейін, бетімді жуып, тісімді тазалаймын, және таңғы ас дайындаймын. Келесі, next. For breakfast, I will eat eggs, tomatoes and bread. Мен таңғы асқа жұмыртқа, қызанақ, және нан жеймін. So, мен is I, таңғы ас is a breakfast, and to say for breakfast, we say таңғы асқа. Жұмыртқа is egg, қызанақ, tomatoes, және and нан жеймін. Нан is bread, жеймін is I eat. Мен таңғы асқа жұмыртқа, қызанақ, және нан жеймін. And of course, if you eat something different for breakfast, so you can change that жұмыртқа, қызанақ, нан into something else. Таңғы астан кейін мен киімімді киемін, және заттарымды жинаймын. Таңғы астан кейін. So now we are changing the endings. From the earlier we had таңғы асқа for breakfast, and now after breakfast, so we are going to add the ablative case to that, so it will be таңғы астан кейін мен I киімімді киемін. Киім is a cloth, киімімді the cloth, киемін I will wear. және and заттарымды жинаймын. So зат is things. Заттар is a plural. Заттарым, my things, заттарымды. That is the accusative, so that's like the article the in English. Жинаймын.
Жинау is to gather. Жинаймын, I will gather. I'll meet my friend near the gas station. Мен досыммен жанармай бекетінің жанында кездесемін. Мен, I, досыммен. So дос is a friend, досым my friend, досыммен, with my friend. Жанармай is the gas. Жанармай бекетінің. So бекет is a station. Жанармай бекетінің, the gas stations, the apostrophe is. Жанында is near or next to. Кездесемін, I will meet. So this sentence, you can just change it to fit your own plans. So you can say, if you are meeting somewhere else, you can change this жанармай бекеті into something else. If you are also going to meet not your friend or relative, or if you want to use the name of a person, you just say the мен with my whoever you want to say. And then end the sentence with кездесемін. Мен досыммен жанармай бекетінің жанында кездесемін. We will meet at 10. Біз сағат 10-да кездесеміз. Біз, we, сағат, at, like hour. 10-да, 10 is 10, 10-да, at 10, кездесеміз, we will meet. So here you can change the time 10 into a different number. Biz сағат 10-да кездесеміз. After that, we will take a walk in the park. Содан кейін біз саябақта серуендейміз. Содан кейін, after that, biz, we, саябақта, at the park, in the park, серуендейміз. Серуендеу is the verb to walk. Серуендейміз, we will take a walk. So here you can change the саябақта серуендейміз part into a different activities. You can just look it up on the Google if you want. Содан кейін біз саябақта серуендейміз. After the park, we will go to a restaurant and have lunch. Саябақтан кейін біз мейрамханаға барып түскі ас ішеміз. Саябақтан кейін, it's after the park. So if you remember, we said таңғы астан кейін, after the breakfast. So if you just compare these two words, they are very similar with the endings. Таңғы астан кейін, саябақтан кейін, біз, we, мейрамхана is a restaurant. Мейрамханаға, to a restaurant, барып, go, and түскі ас ішеміз. Түскі ас is lunch, ішеміз is we will have. So, like if we compare түскі ас, so if we compare түскі ас with таңғы ас, the difference is just таң is the morning, түс is the noon. So таңғы, morning, this ғ is makes it adjective, like a morning meal. Таңғы ас, түскі ас. Саябақтан кейін біз мейрамханаға барып түскі ас ішеміз. After lunch, we will go shopping together. Түскі астан кейін сауда жасауға бірге барамыз. Түскі астан кейін is after lunch. Біз сауда жасауға. So here is the verb сауда жасау is to shop. Бірге is together. Барамыз, we will go. Түскі астан кейін біз сауда жасауға бірге барамыз. So here you can change that сауда жасау, the verb, into a different, for example, I don't know, like into a beauty salon or into a different shop. So you can just look up that word and then put it here
put it instead of the сауда жасау. I will buy myself some new clothes. Мен өзіме жаңа киімдер сатып аламын. Мен, I, өзіме, myself, жаңа is new. Киімдер, киім is clothes, киімдер clothes. Сатып аламын, сатып алу is to buy. Сатып аламын, I will buy. So if you want to make a different sentence, but if you want to keep that to buy, if you are buying something different, so you can say киім, you can change the киімдер with other words. For example, telephone or laptop, notebook, or something different. After buying clothes, we will have tea and sweet at the mall. Киім сатып алып болғаннан кейін біз сауда орталығында тәтті мен шай ішеміз. Киім is clothes, сатып алу is to buy, болғаннан кейін is to after finishing. So we just put it together. Сатып алып болғаннан кейін is after buying. Сауда орталығы is the shopping mall. If you remember, the word shopping was сауда жасау. So сауда орталығы. Орталық is the center. Сауда is a trade, so like a trade center. Сауда орталығы is a shopping mall. Біз, we, тәтті is sweet, шай and is tea. Тәтті мен шай is sweet with tea and tea. Ішеміз, we will drink or we will have. Киім сатып алып болғаннан кейін біз сауда орталығында тәтті мен шай ішеміз. Then we will go to swimming pool. Содан кейін біз бассейнге or хауызге барамыз. So here I use these two words, бассейнге and хауызге. So хауыз, that's like a real Kazakh version of it, but you know, here in everyday life we use the Russian version, бассейн. So it's up to you which one you want to use, бассейн or хауыз. Like for Turkish people, that хауыз, because it's the same in Turkish, it will be easier. But for some people, if they have some knowledge from Russian language, then that will be easier. So up to you. Biz бассейнге or хауызге барамыз. Бару is to go. After the pool, we will go to restaurant for dinner. бассейннен кейін or хауызден кейін біз мейрамханаға кешкі ас ішуге барамыз. So I'm not gonna say the first part, you already know that it's after the pool. бассейннен кейін, хауызден кейін біз мейрамханаға, to a restaurant, кешкі ас ішуге. So here we are using dinner. Кеш is the evening. Кешкі ас is like an evening meal, dinner. Ішу is to have. Барамыз, we will go. Ішуге барамыз, we will go to have dinner, кешкі ас. Хауызден кейін, бассейннен кейін біз мейрамханаға кешкі ас ішуге барамыз. There we will meet other friends and chat a lot. Ол жерде басқа да достарымызбен кездесеміз және көп сөйлесеміз. Ол жерде, there, біз, we, басқа is other, достарымызбен with our friends, кездесеміз, we will meet. Және and көп is a lot. Сөйлесеміз is we will talk. Көп сөйлесеміз, we will
talk a lot or we will chat a lot. Ол жерде біз басқа да достарымызбен кездесеміз және көп сөйлесеміз. After dinner, we will return home. Кешкі астан кейін біз үйге қайтамыз. Кешкі ас, dinner, кешкі астан кейін, after dinner, biz, we. Үйге, so үй is a home, house, үйге, home. Қайтамыз, қайту is to get back or return. Қайтамыз, we will return. Кешкі астан кейін, біз үйге қайтамыз. Жақсы, осымен бүгінге тамам. Okay, that's it for today. If you want to get the transcription of today's lesson, you can download my app called Kazakh Language, available both on App Store, also on Play Market. And there I have prepared for you lots of free materials, so make sure to download it. You can also support me on Patreon. The link is down there as well. If you like this format of the lesson, also please let me know in the comments. Жақсы, көріскенше. See you.